ni idan aka ce mini Abdulbk ya yi kyautar naira miliyan 200 wallahi ba zan yi tantama ba. Ga masu scrolling a TikTok, Facebook da kuma YouTube, na san kun sha karo da bidiyoyin wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah shine Abdulbk, wanda yake ta kyaututtukan kuɗi a cikin wannan wata. Yana raba kuɗaɗe kamar babu gobe, miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3 har ma miliyan 7 kamar yadda kuke gani ya ba wannan bawan Allah. So, Abdulbk idan baka sani baka sani, masu cece kuje akan cewa Abdulbk a ina yake samun kuɗaɗen shi ko kaza yake ko kaza yake da munanan zato. So, in baka sani baka sani, Abdulbk a duk wata a iya YouTube katal yana iya samun miliyan 20. A shekara kuma a iya YouTube kaɗai yana iya samun kuɗi kimanin miliyan 785,600 a shekara. So kaga kenan fa Abdulbk shekara nawa yayi yana YouTube channel, yana operating YouTube channel ko kuma in ce yana content creating. Abdulbk ya bude channel din shi ne a shekarar October 2021, wato shekara 4 kenan zuwa yau. Idan ka lissafa fa wannan kuɗin, mu buga wannan kuɗin da yake samu a shekaran, mu buga wannan kuɗin da ya samu a shekaran so 4 mana mu gani. Mun ce Abdulbk yana samun kuɗin da ya kai miliyan 785,600 a duk shekara. Ba in naira ake biya ba, in dola ne. Abin da ya sa ban yi magana a dola ba kowa ne ya san yadda dola yake ba. In a dola ne yana samun dala 481 kenan a duk shekara. So mu yi tamisin wannan miliyan 785,600 mana so 4 mu gani, mu ga me ya samu daga shekarar 2021 din zuwa yanzu da muke cikin 2025. So idan muka yi tamisin abin da yake samu, kaga kenan anan ya ba mu cewa an samu biliyan 3 da miliyan 142 da kuma 400 a shekara 4. To kenan kaga kenan mutumin da yake da biliyan 3 dan ya kyautar miliyan 500 ma menene a iya YouTube kadai fa. Wallahi tallahi Abdulbk ya fi karfin wannan kudin da ake yi, kuma ya fi karfin zarge-zargen da ake masa akan a ina yake samun kudin nan. Sannan kuma ina da hujja. Idan baka samu full din wannan bidiyon a TikTok ba, ka je profile dina zaka samu complete link da zai kai ka YouTube ka kalli full video din inda ake yanda Abdulbk yake samun kudin shi. To mu je in nuna mana yanda Abdulbk din yake samun kudin shi da hujja, kuma in nuna maka nawa ya samu a YouTube din nashi, nawa yake samu daily ma. So mu je in nuna mana. Ka zan nuna maka yanda zaka je kai ma da kanka ka yi research ka gano nawa ake biyan Abdulbk a wata, a shekara, a duk kwana daya. So yanda zaka yi shine zaka tafi YouTube channel naka ne, YouTube channel. Zaka tafi YouTube ne, zaka tafi YouTube, kamar kowa yana da YouTube na sani a wayan shi, kamar haka ka gani in ka shigo YouTube to zaka zo kai searching din Abdulbk, kamar gashi nawa Abdulbk kana gani gashi nan. So zaka ga in ka zo channel din shi zaka samu, in ka ga channel din ba mai wannan in ka ga bai kai 800 subscribers ba, to ba shi bane. Nashi channel 800 subscribers ne, kamar wannan da kake gani gashi nan, kana gani dai 800 subscribers. So yanda zaka yi shine zaka yi clicking akan shi, zaka yi tapping kai clicking akan shi kenan, in ma da computer kake aiki ko kuma taf ne irin na. Zaka zo ka wajen inda aka saka more din nan, zaka zo ka inda aka saka more din nan gashi nan, zaka zo ka more gashi nan, zaka gani gashi nan more din nan. So zaka yi clicking akan shi zai bude maka, zaka yi clicking akan shi zai bude maka. Bayan ya bude maka zaka yi scrolling, zaka zo ka nan gashi nan inda na zagaye din nan kana gani. So zaka zo ka danne kan, ka danne shi kamar haka, ka gani yadda na danne shi, to zai fito ma kamar haka. Sai kai copy link, bayan kai copy link zaka je Chrome naka ne. So gashi nan ni ina bude Chrome nawa. So ga Chrome ya bude. Abinda zaka yi shine zaka zo ka wajen searching din nan, wajen searching box. Na san dai kowa ya san searching box. Zaka yi searching din Social Blade kamar yadda kake gani gashi nan Social Blade. Sai ka danna go in kai searching din Social Blade. Gashi nan ni na danna go.
So kamar yadda kake gani social blade din zai bude maka ne gashi nan kamar haka. Bayan ya bude maka kamar haka to sai ka zo ka nan wurin. Nan gurin in kana gani gashi nan gurin. Bari mai da rubutun kore dan a gani. So gashi nan gurin satin din inda na kewaye din nan za ka yi clicking akan shi. Bayan ka yi clicking sai ka danna kai pasting din link din da muka kofo na Abdulbk na channel din shi kenan. Kamar ni na yi pasting kana gani sai ka danna search. So gashi nan in ka lura da kyau gashi nan channel din ya fito gashi nan. So me ya kamata mu yi clicking akan shi. Bayan ka yi clicking akan shi za ka iya tabbatarwa shine ko ba shi bane. Bari ya bude, kaga ya bude. So wannan shine channel din Abdulbk kamar yadda na faɗa muku. So idan ka duba nan yana da 853k subscribers, yana da 453 million views, sannan ya ɗora bidiyoyi guda 700 cip. Sannan wannan channel din nashi fa an yi creating nashi ne 2021 on October 30, 2021. In ka duba channel din kenan an yi creating nashi shekara 4 da wuce kamar yadda na faɗa maka. So bari mu scrolling ƙasa ka ga abun mamaki. So wannan Abdulbk abin da ake masa estimating zai iya samu, amma fa yafi haka ma. Nan estimate ne ake, kaga nan. So ana estimating ne zai iya samun dala, wannan zaka dauka dala 300, dala 13,000 a wata. Sannan a shekara zai iya samun, kamar yadda na faɗa muku, yana iya samun dala 491. So maybe ya fi haka. Saboda me yasa na ce haka? So yanzu bari in nuna muku wani abu anan. Ka zo nan ƙasa. Idan ka zo ka nan ƙasa, wannan summary ne. Bari mu fidda shi at least na 30 days. Bari mu ɗau 30 days. Okay. Ba premium nake amfani da shi ba. Bari mu koma kawai normal wanda muke aiki da shi din. Ya bata. So idan ka duba nan, in ka zo ka nan, ka ga nan wannan samun da yake kenan a kullum kenan. Amma nan an ɗauka ne daga on 10 zuwa on 23, yau kenan da nake wannan bidiyo din 23 ne. To sai ka zo ka nan inda aka rubuta, ka ga nan gashi nan estimated earning din daga nan kawai abin da ya kasa duk sai ka duba shi abin da ya kasa. To bara mu duba mana. So kaga ku ringa buga mana dala 499 ga dala 900 da abin nan. Wannan fa abin da ya samu kenan a kwana daya. Wannan duk kwanan duniya abin da yake samu kenan daga on 10 nan har zuwa on 23. zaka iya buga shi ka zo ka har karshe zaka ga nawa ya samu a cikin wannan kwanakin. Kullum fa idan ya daura bidiyo kenan, a kullum in ya dora bidiyo a YouTube, a kullum kawai a YouTube abin da yake samu kenan.